Hare Krishna, everyone. Welcome to this reading of Чайтанья Bhagavata. Харе Кришна, всем добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. What day is it? 29. This is the 29th day we've been doing this. Мы уже 29 дней этим занимаемся. It's, for me, it's wonderful. Для меня это просто чудесно. I don't know if it's wonderful for you, but it's wonderful for me. Не знаю, как вам, но мне это кажется чудесно. And now adding this kirtan, makes it more relishable for me. I don't know about for you. И еще добавив этот киртан, мне это еще даже больше нравится. Не знаю, как для вас. I have a problem I have many problems. У меня есть много проблем. But one of my problems is that back in the prehistoric ages of ISKCON, I used to be a mridanga player. Но одна из этих проблем, что давным-давно, в доисторическую эпоху Искон, я был мридангистом. But that sort of stopped about 20 years ago. Но все закончилось лет 20 назад. And it's not that I didn't love the mridanga, but it's just all the mridanga rhythms changed, and I was already old, so I couldn't learn something new. И не то, чтобы мне это разонравилось, просто все ритмы мриданги изменились, и я был уже слишком старым, чтобы учить что-то новое. So they say that you can't teach an old dog new tricks. Говорится, что старую собаку новым трюкам не научишь. Старая собака. And yeah, so when I play the mridanga now, I play these real retro beats from the prehistoric ages. И поэтому теперь, когда я играю на мриданге, я играю эти ритмы доисторические. But that's what we grew up on. Но это то, на чем я вырос. And we've been mentioning these, just all of the kirtans of the old age. When you would hear these mridangas, just playing these sweet Bengali beats, at a certain point, everybody would just spontaneously get up and dance. Но в старые времена, когда играли эти красивые, сладкие бенгальские ритмы, то в определенный момент все просто поднимались и начинали танцевать. So excuse me that I'm not so expert with the drum. Поэтому простите за то, что я не так искусен с барабаном. But it's still wonderful to be able to play. Но все равно это чудесно иметь возможность поиграть. Okay, let's read Чайтанья Bhagavata for a while. Давайте почитаем немного читания Бхагавата. Can anyone remember the point that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ended on yesterday? Кто-то помнит, на чем вчера, какое утверждение было последним у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура вчера? Well, if you can't remember, it was this. Если вы не помните, то оно вот такое. Vrindavan Das Thakur, who is Srila Vyasadeva, he described the great associate of Mahaprabhu named Murari Gupta. Шрила Вриндаван Дас Такур описывал великого спутника читания Махапрабху Мурари Гупту. And he said he was from Srihata. Он сказал, что тот родился в Шрихате. And that he came in a family of doctors. И родился он в семье врачей. So, he would have been known as a Vaidya or a doctor. И поэтому он был известен как Вайдья или врач. But when Vrindavan Das Thakur introduced him, he said he was a doctor who was a spiritual doctor. Но когда его представлял Вриндаван Дас Такур, он сказал, что это не простой врач, а духовный врач. And then Srila Bhaktisiddhanta spoke about Bhava Rog. И затем Шрила Бхактисиддханта стал рассказывать про Бхава-рогу, meaning the fire of birth and death. огонь рождения и смертей. And he said that the Vaishnavas are so compassionate and merciful because they give the information that relieves us all from the fire of the repetition of birth and death. И он говорит, что вайшнавы, они настолько сострадательны и милостивы, что они дают нам знание, которое может избавить нас от рождения и смерти. And we all have that experience. И у нас у всех есть такой опыт. At some blessed point in our lives, we came in contact with the Vaishnava.
В какой-то благословенный момент нашей жизни мы столкнулись с вайшнавами. And then everything began to change. И все начало меняться тогда. Everything began to change. Все начало меняться. It's like for me in 1971 when I was going to this music festival. Для меня это произошло в 1971 году, когда я ехал, точнее, на музыкальный фестиваль. The entire way there I was praying to God. И всю дорогу туда я молился Богу. And I was saying, please let me meet a Hare Krishna. И говорил, пожалуйста, позволь мне встретиться с кришнаитами. And when I got there, the first person I met was a Hare Krishna. Когда я прибыл туда, первого, кого я встретил, был кришнаит. And the first thing he said to me was chant Hare Krishna and take Krishna Prasadam. И первое, что он мне сказал, повторяй Харе Кришна и принимай Кришна Прасад. And I just responded by saying, where do I go? И я тогда в ответ у него спросил, а куда идти? So he pointed in the direction where the devotees were sitting and having bhajan. И он меня направил туда, где преданные сидели, совершали баджан. And I chanted Mahamantra with the devotees and I felt transcendental bliss. И я стал петь Харе Кришна с преданными, и я испытал трансцендентное блаженство. And it was life-changing. И это изменило мою жизнь. And I chanted Hare Krishna before, but I had not received the mantra from devotees. И я и до этого повторял Харе Кришна, но я не получил тогда эту мантру от преданных. But when I received the mantra from the disciples of Srila Prabhupada, then it changed my life. Но когда я получил эту мантру от учеников Шрилы Прабхупады, это переменило мою жизнь. And then that devotee's wife, after the kirtan, she gave me prasadam. И затем жена этого преданного, которого я встретил, после киртана, она дала мне прасад. And then she requested me, please go around this festival and tell everybody how wonderful chanting is Hare Krishna. И потом она меня попросила, пожалуйста, ходи по фестивалю и рассказывай всем, как чудесно повторять Харе Кришна. So we've all had these very, very blessed moments in our lives when we came in contact with the Vaishnava, and that Vaishnava gave us the medicine to start curing this disease of the repetition of birth and death. И у каждого из нас в жизни был этот блаженный, благословенный момент, когда мы встретили Вайшнава, и Вайшнав дал нам лекарство, с помощью которого мы можем избавиться от рождения и смерти. So Srila Bhaktisiddhanta, he developed that idea in his purport. И Шрила Бхактисиддханта, он эту идею развил в своем комментарии. And he was talking about how we should never see a devotee according to his birth or his caste or his creed or the color of his skin or anything material like that. И он объясняет, что нам не следует смотреть на Вайшнава, рассматривать Вайшнава с точки зрения его касты, его семьи, его рода деятельности, ничего такого, цвета кожи, вот ничего подобного не нужно искать. And he explained that this is like possessing hellish mentality. Он объясняет, что такое сознание – это адское сознание. And there's the verse in the Bhagavatam also that explains the same thing. И есть стих Шримад Бхагаватам, который объясняет нам то же самое. And then he concluded his purport on this. И заканчивает он свой комментарий следующим образом. You know, profoundly making his point. Он очень твердо утверждает. If we do see the Vaishnava with material vision, если мы смотрим на Вайшнава в материальном видении, all we're doing is we're cleaning very nicely and widening the path by which we'll walk to hell. Все, что мы делаем таким образом, мы как следует расчищаем и расширяем свою дорогу в ад. Very strong statement. Очень суровое высказывание. And he said another thing in the purport yesterday. И еще он один момент упомянул в комментарии. He said, if a pure Vaishnava appears in this world, он говорит, если чистый Вайшнав является в этом мире, anyone who takes birth within 800,000 miles of that Vaishnava will be purified. Любой, кто рождается в радиусе 800 тысяч миль того места, где родился Вайшнав, он очищается. That was the statement. Yeah. So that's powerful. И это могущественно. Yeah, very, very powerful. Это очень могущественно.
So we should be very careful in our interpersonal dealings. Поэтому нам нужно быть очень внимательными и осторожными в межличностных And отношениях. apply the process of chanting given by Mahaprabhu. И нам нужно применять этот процесс воспевания, который дал нам Махапрабху. Shanadapi sunichena tarodapi sahishnuna manina manadena kirtaniya sudahari. Okay, now we will continue. Vrindavan Das Thakur is going to describe some more of the associates of the Lord. И теперь мы продолжим. Вриндаван Дас Такур будет описывать еще спутников Господа. Pundarik Vidyanidhi, the topmost Vaishnav, Chaitanya Ballabha, and Vasudev Datta all appeared in Chattagram. Haridas Thakur appeared in the village of Budana. Пундарика Видянидхи, высший из Вайшнавов, Чайтанья Балабха и Васудева Датта, все они явились в Чаттаграме. Харидас Такур явился в деревне Буддхана. So here we'll read Srila Bhaktisiddhanta's purport. И теперь мы почитаем комментарий Шрила Бхактисиддханты. Pundarika Vidyanidhi is also known as Premnidhi and Acharyanidhi. Пундарика Видянидхи также известен как Преманидхи и Ачарьянидхи. He is described in Sri Kavi Karnapur's Sri Gauragona Desha Deepika as follows. Его описывают Шри Кави Карнапур в Шри Гаура Ганадеша Дипике следующим образом. King Vrishabhanu of Brajamandala has now appeared as Sri Pundarik Vidyanidhi. Царь Вришабану из Браджамандалы теперь явился как Шри Пундарика Видянидхи. That's very, very nice. Это чудесное высказывание. Pundarik Vidyanidhi was the disciple of Sri Madhavinda Puripad and the spiritual master of Sri Gadadhar Pandit Goswami. Пундарика Видянидхи был учеником Шри Мадавендры Пурипада и духовным учителем Шри Гададхара Пандита Госвами. His wife's name was Ratnavati. His father's name was Baneshwar, or in other opinion, Shuklambar Brahmachari. Его жену звали Ратнавати, а имя его отца было Банешвара, или есть другое мнение Шукламбара Брахмачари. And his mother's name was Ganga Devi. А мать его звали Ганга Деви. His ancestral house is situated in the village of Mekala, which is 2 miles east of the Hattihajari police station, which is 12 miles north of Chattagram. Его потомственный дом находится в деревне Мекхала, которая находится в 2 милях на восток от Хата-Хаджари, полицейской станции Хата-Хаджари, которая находится в 12 милях к северу от Чаттаграма. One can approach Mekalagram from Chattagram either on horseback or on bullock cart or by steamer. Steamer is a boat. Yeah. Можно добраться до Мекалаграммы из Чаттаграммы либо на лошади, либо на воловьей повозке, либо на лодке. And now you can take a taxi. Сейчас можно на такси еще. I've not been there. Я там не бывал. The birthplace, let's see. Although the father of Vidyanidhi belonged to the Varindra class of Brahmanas, when he shifted to the village of Bhagia in the district of Dhaka, the Brahmin community of Radhadesh did not accept him. Несмотря на то, что отец Видянидхи принадлежал к классу браманов Варендра, когда он переехал в деревню Бхагия в округе Дакка, местная община браманов Радхадеши не приняла его. For this reason, his descendants who followed the worship of Durga were isolated from the community and became priests
for the members of the isolated community. По этой причине потомки, которые поклонялись Дурге, были исключены из общества и потом стали священниками для тех, кто был тоже исключен из общества. One of the members of this family is living in Vrindavan and is named Sarojananda Goswami. Один из членов его семьи живет во Вриндаване, и его имя Сароджананда Госвами. One special characteristic of this family is that each of its members had only one son or no son at all, and therefore the family was not very expansive. Одно из особых качеств его семьи заключалось в том, что у каждого члена этой семьи был либо один сын, либо совсем не было сыновей, и поэтому семья была не очень большая. Now we know something about Pundarik Vidyanidhi. Теперь мы что-то уже знаем о Пундарике Видянитхе. Sriman Mahaprabhu used to address Pundarika as Bappa, or father, and gave him the title Prem Nidhi to indicate that he was the servant of the Supreme Lord. Шриман Махапрабху обращался обычно к Пундарике как Баппа или отец. И также он дал ему титул Преманидхи, чтобы указать, что тот был слугой Верховного Господа. In the Madhya Lila, chapter 7, it is described that Pundarik Vidyanidhi was the spiritual master Sri Gadadhar Pandit Goswami. В Мадья Лиле 7 главе описывается, что Пундарика Видянитхи был духовным учителем Шри Гададхара Пандита Госвами. The description of Sri Jagannath Dev slapping the cheeks of Pundarik Vidyanidhi and his disclosing this fact to his dear friend Sri Damodar Swarup are found in the Antya-lila, chapter 10. Описание того, как Шри Джаганатха Дева дал пощечину Пундарике Видянитхи, и о том, как он рассказал об этом своему дорогому другу Шри Дамодаре Сварупе, это описание можно найти в Антя-лиле в 10 главе. So if I recall correctly, there's one festival which is called Odana Shasti. И если я правильно помню, есть фестиваль, праздник под названием Одана Шашти. And they offer new cloth to Jagannath. И в этот день предлагают Джаганатхе новую одежду. And Pundarik Vidyanidhi, he went to observe this ceremony. И Пундарик Видянитхи пошел смотреть на этот праздник. And he saw that the cloth that they were offering was not pre-washed and it still had a lot of starch in it. And he was thinking, oh, this must be uncomfortable for Lord Jagannath. И когда он увидел эту церемонию, он заметил, что одежда была не выстирана предварительно, и в ней было очень много крахмала, и поэтому он подумал, что Джаганатхе, наверное, неудобно в такой одежде. So in his mind, he criticized the priests of Lord Jagannath. И поэтому в уме своем он критиковал служителей Джаганатхи. And that night, Lord Jagannath came to Pundarik Vidyanidhi in his dream. И этой же ночью Господь Джаганатха пришел к Пундарика Видянитхи во сне. And started slapping his cheeks for criticizing his priests. И стал прописывать ему пощечины за то, что тот критиковал его служителей. And when he woke up in the morning, he had red cheeks from being slapped by Lord Jagannath. И когда он проснулся утром, у него щеки были красные от этих пощечин. That's also a thing we should be careful about. Это еще один момент, с которым мы должны быть осторожны. You know, criticizing pujaris in the temple. Критиковать пуджари в храме. Because whatever they are, they're the servants of the deity. Потому что кем бы они ни были, они слуги божества. And they're doing personal seva to the form of the Lord. И они совершают личную севу в форме Господа. And, you know, Krishna is Bhakta-vatsal, he loves his devotees. И Кришна, он Бхактаватсала, он любит своих преданных. And, you know, even if it appears that there's some defect, Krishna will still love the person who's doing his seva. И поэтому, если даже и присутствует какой-то дефект, Кришна все равно будет любить преданного, который совершает ему севу. And then, you know, Krishna is not a shy person. И Кришна личность не скромная. If Krishna feels that there needs to be some correction, Krishna will arrange for that. Поэтому, если он считает, что должно быть, его
То есть нужно этого человека как-то исправить, он все это устроит. Just like, okay, we won't go there. Туда не пойдет. The Bhajan Kutir of Pundarik Vidyanidhi is now very old and dilapidated. А Баджан Кутир Пундарика Видянитхи теперь очень старый и разваливается. Without repair, it may soon crumble. Если его не починить, то скоро он совсем обрушится. Now, this must have been written by Srila Bhakti Siddhanta, my goodness, how many years ago? It's not dated, so I don't know when this was published. И непонятно, когда это было написано Шрилой Бхактисидантой Такуром. And unless this is 1932. Это 1932. So this was written 88 years ago. 88 лет назад написано. So we can only hope that Pundarik Vidyanidhi's Bhajan Kutir is still existing. И поэтому мы можем только надеяться на то, что Баджан Кутир Пундарика Видянитхи до сих пор существует. When I came to India in 1977 to live, Когда я переехал в Индию в 1977, чтобы жить, before coming to Vrindavan, I went to Jagannath Puri. прежде чем приехать во Вриндаван, я поехал в Джаганнатхапури. It was a long journey, И путешествие было долгое. and it was very, very hot and wet. Было очень жарко и влажно. And we thought we were going there for Rath Yatra, Мы думали, что на Радхаятру туда едем. because at the Indian embassy in Toronto, they had given me very specific dates for Rath Yatra. Потому что в индийском посольстве в Торонто они мне дали конкретные даты для Радхаятры. But when we arrived, we found out that the Rath Yatra would be 1 month later. Но когда я приехал, я обнаружил, что Радхаятра будет через месяц только. So we stayed in Puri for some days, 2, 3, 4 days, Поэтому я остался в Пури на 2-3 дня. and we 4. and we walked around Puri trying to discover holy sites in Jagannath Puri. Я бродил по Пури, пытаясь найти какие-то святые места в Пури. And we found Haridas Thakur's Samadhi, Я нашел Самадхи Харидас Такура. and it was in such a lonely area at that time. И в то время это была очень безлюдная местность. I think that it's not like that there any longer. Я думаю, что теперь там совсем не так. And then just across the road, and the road was just dust, but just across the road from Haridas Thakur, there was a lot, property, with a small white, kind of broken building on it. И через дорогу от Самадхи Харидас Такура, в то время дорога это была просто земля, было маленькое небольшое здание, небольшой участок со зданием на нем. And that was the Bhajan Kutir of Srila Bhaktivinoda Thakur. И это был Баджан Кутир Шрила Бхактивинода Такура. That's where he sat in Nirjan Bhajan as Kamala Manjari. И это там он сидел, занимался Нирджан Баджаном в качестве Камала Манджари. And then later, when spiritual organization, they acquired that plot. Потом позже одна духовная организация приобрела этот участок. And they took down the Bhajan Kutir. И снесли Баджан Кутир. And they built a guest house on top. Построили гостиницу. Okay. There's another temple, however, about 200 yards southeast of this one, and the inscription on the wall, and it has an inscription on the wall which is illegible. В 200 ярдов от этого храма есть другой храм на юго-востоке. И есть надписи на стене этого храма, которые невозможно прочитать. And one can understand from the pile of broken bricks near this temple is there used to be another temple.
И видя груду разбитых кирпичей рядом с этим храмом, можно понять, что там был еще один храм. Descendants there say that Mukunda Dutt often came there to perform his bhajan. И потомки, которые живут там, рассказывают, что Мукунда Датта часто приходил сюда, чтобы совершать свой баджан. I was just thinking that we have been blessed that we came to India a long time ago. Я только что подумал, что я был благословлен, что имел возможность приехать в Индию много-много лет назад. And some of these very sacred spots, we saw them pretty much in their whatever form they were in at that time. И большую часть этих святых мест я мог видеть в том состоянии, в котором они были тогда. And the past 44 years since we first came, basically people have encroached on everything. И за последние 44 года, с того момента, как я туда приехал, люди все поменяли. Just covered everything. Они все покрыли. Okay. There are two living descendants of the family of Srila Vidyanidhi named Sri Harikumar Smriti Tirtha and Krishna Kinkar Vidyalankar. Там живет два потомка семьи Шрила Видянидхи по имени Шри Харакумар Смрити Тиртха и Шри Кришна Кинкара Vidyalankar. There was a devotee named Chaitanya Balaba in the line of Gadadhar Pandit. В линии Гададхара Пандита был преданный по имени Чайтанья Балаба. Okay. Shri Vasudev Dutt Thakur was born in the village Chanhara near the Patia police station in the district of Chattogram. Шри Васудева Датта Такур родился в семье Чханхара рядом с полицейской станцией Патия в округе Чаттаграма. It is stated in the Gauraganadesha Deepika, in Vraja there were two very nice singers named Madhukanta and Madhubrata. They appeared in Chaitanya Lila as Mukunda and Vasudev Datta, who were singers in the society of Chaitanya Mahaprabhu. В Гаураганадеши Дипике описывается, что во Врадже было два прекрасных певца по имени Мадхуканта и Мадхубрата. Они явились в Чайтанья Лили как Мукунда и Васудева Датта, которые были певцами в общине Господа Чайтаньи Махапрабху. He was the dear well-wisher of Srivas Pandit and Shivananda Sen. Он был доброжелателем Шриваса Пандита и Шивананда Сена. There is a railway station named Purvastali, and about 1 mile away in a village known as Mamgachi, which is the birthplace of Vrindavan Das Thakur, there is an old temple of Madan Gopal that was established by Vasudev Datta. Есть железнодорожная станция Пурвастхали, и примерно в 1 миле от нее в деревне Мамгачхи, которая является местом рождения Вриндавана Дас Такура, есть старый храм Мадана Гопалы, который был открыт Васудевой Даттой. He later shifted to Kumarahata or Kanchanapalli and lived with Srivas and Shivananda. Позднее он переехал в Кумарахатту или Канчанапалли и жил там вместе с Шривасой и Шиванандой. Seeing his liberal nature, Sriman Mahaprabhu ordered Shivananda to act as his manager and reduce his expenditures. Видя свободолюбивую природу Васудева Датты, Шриман Махапрабху приказал Шивананде действовать как его менеджер и уменьшить его чрезмерные расходы. His heart-rending prayers to Sriman Mahaprabhu on behalf of the miserable, misguided living entities
who were versed to Lord Hari are found in the Chaitanya Charitamrita. Его сердечные молитвы Шриману Махапрабху о благе страдающих, сбитых с толку живых существ, которые враждебны Господу Хари, можно найти в Чайтанья Чаритамрите. So many of you know of the prayers of Vasudeva Datta. Многие из вас знакомы с молитвами Васудевы Датты. And one day he approached Chaitanya Mahaprabhu with a prayer. Однажды он обратился к Чайтанье Махапрабху с молитвой. And his prayer in just is as follows. И по сути молитва была такая. He said, Lord, people have forgotten you. Он говорит: Господь, люди тебя забыли. People have forgotten the devotional service of Lord Krishna. Люди забыли преданное служение Господу Кришне. And consequently, they've entered into this material world. И как следствие этого они оказались в материальном мире. And they've been undergoing this process of birth and death since immemorial time. И поэтому они находятся в этом процессе рождения и смертей с незапамятных времен. And he said, it gives me such great suffering to see this. И это доставляет мне ужасные страдания, когда я это вижу. So I have an appeal to make to you, my dear Lord Chaitanya. Поэтому, дорогой Господь Чайтанья, у меня есть к тебе обращение, просьба. My appeal is that you take all of the karmas of all of the living beings in this universe and you give them to me and allow me to stay here and suffer the reactions of everybody else's karmas and allow them to go to the spiritual world. И просьба в том, чтобы ты взял всю карму всех этих живых существ заблудших и отдал ее мне. Я бы страдал за всю их карму. А они, в свою очередь, избавившись от кармы, могли бы освободиться. And when Lord Chaitanya heard the compassionate prayer of Vasudeva Datta, he became overwhelmed. И когда Господь Чайтанья услышал эту сострадательную молитву Васудевы Датты, его переполнили чувства. And he basically answered that, Krishna hears the prayers of all of his pure devotees. И в ответ он сказал, что Кришна слышит молитвы своих чистых преданных. And because it is your desire, then Krishna will certainly arrange for the deliverance of all the living beings within this world. И поскольку это твое желание, то Кришна обязательно устроит так, чтобы все живые существа были освобождены. So really such a extreme feeling of compassion for those who are suffering. То есть он проявил очень чрезвычайное чувство сострадания ко всем падшим. And Vasudeva Datta is eternally remembered for his compassionate mood to the fallen living beings. И поэтому все помнят Васудеву Датту за его сострадательное настроение в отношении всех живых существ. And we should try to accept this mood of compassion by sharing Krishna consciousness with others. И нам нужно перенять это настроение сострадания, делясь сознанием Кришны с окружающими. Please remember, Eneki Oshodimai Nasi Baralage Harinam Mahamantra Lao Tumimage. I've come to give you the medicine that will free you from the illusion of this world. Я пришел, чтобы дать вам лекарство, которое может избавить вас от иллюзии этого мира. So being faithful servants of Chaitanya Mahaprabhu, we should become distributors of that medicine. И будучи верными слугами Чайтаньи Махапрабху, мы должны распространять это лекарство. And somebody asked the other day, И кто-то на днях спросил, we hear that this is the only medicine. мы знаем, что это единственное лекарство. And sometimes we feel, why isn't the medicine working more quickly?
И иногда мы можем чувствовать, почему иногда лекарства действуют быстрее. And if the amount of medicine that you're taking doesn't seem to be working, take more medicine. Если вам кажется, что то количество лекарства, которое вы принимаете, не работает, тогда принимайте больше. But just keep your mind absorbed in Krishna. Но просто поддерживайте свой ум сосредоточенным на Кришне. So very compassionate Vaishnava, this Vasudev Dutt Thakur. Васудев Датт Такур был очень сострадательным вайшнавом. And I can remember visiting where either his temple or his house was situated over by Mamgachi. Я помню, что посещал то ли его храм, то ли дом, где он жил, рядом с Мамгачи. And there were still like, pieces of brick in the ruins from the house that he lived in 500 years previously. И там можно было найти кусочки кирпича, из которого был построен дом, в котором он жил 500 лет назад. And I remember I took one of those stones from Vasudev Dutt Thakur's home, and I just prayed to it for years and years and years. И я помню, что я взял один кусочек такого кирпича и хранил его и молился ему на протяжении многих-многих лет. That I could actually receive this spirit of compassion Чтобы я мог получить этот дух сострадания and care for all the conditioned souls. и переживать о всех обусловленных душах. Vasudev Datta was the 19th branch of the Sri Chaitanya tree. He was a great personality and the most confidential devotee of the Lord. Васудева Датта был 19-й ветвью дерева Шри Чайтаньи, и также он был великой личностью и самым близким преданным Господа. One could not describe his qualities even with thousands of mouths. Его качество невозможно описать даже тысячами ртов. Srila Vasudev Dutt Thakur wanted to suffer for the sinful activities of all the people of the world so that Lord Chaitanya Mahaprabhu might deliver them. Шрила Васудева Датт Такур хотел страдать за греховную деятельность всех людей этого мира, чтобы Господь Чайтанья Махапрабху мог освободить их. His disciple was Sri Jadunandan Thakur, who was the initiating spiritual master of Srila Raghunath Das Goswami. Его ученик был Шри Ядунандан Такур, который был инициирующим духовным учителем Шрилы Рагунатхи Даса. Mukunda Datta was his brother. И Шри Мукунда Датта был его братом. And then he concludes his purport by saying, "It is not definitely certain whether Sri Haridas Thakur appeared in the village named Budana, that is in the district of Khulna." Неизвестно наверняка, явился ли Шри Харидас Такур в деревне под названием Будхана в округе Khulna. Formerly, this village was within the district of 24 Parganas. Раньше эта деревня находилась в округе 24 парган. Okay, so Vasudev Datta and Pundarik Vidyanidhi. То есть мы почитали с вами о Васудеве Датте и Пундарике Видянитхе. And there's the story of Pundarik Vidyanidhi. Есть одна история про Пундарика Видянитхе. You know this story? When he was children his parents. So you can help me in case I forget something. Okay. So many Vaishnavas had not met Pundarik Vidyanidhi. Многие вайшнавы не встречались с Пундарика Видянитхе. But at some point he came to Puri to visit the Lord. Но в какой-то момент он прибыл в Пури, чтобы увидеться с Господом. And everybody heard that he was a great Paramahansa Vaishnava. И все слышали о нем, что он был великим вайшнавом Парамахансы. They heard that he was an absolutely renounced individual. И все знали, что он
полностью отреченный. A great and foremost disciple of Madhavendra Puri. Великий и самый главный ученик Мадхавендры Пури. And when he came, he brought so many things to prepare his apartment. Когда он прибыл, он привез с собой кучу вещей, чтобы подготовить свою квартиру. We should remember what Srila Bhaktisiddhanta told us in Kavikarnapur, that in Krishna Lila, he was Vrishabhanu Maharaj. И мы должны помнить, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати упомянул, что в Кришналиле он был Вришабхану Махараджа. So when he came, his apartment was very opulent. То есть, когда он приехал, квартира у него была роскошная. You know, Чайтанья Charitamrita describes how there was a big bed that had, 4 columns, and there were drapes, and there were beautiful vases, and there were carpets, and everything was very, very opulent. И в Чайтанья Чаритамрите описывается, что там была огромная кровать с 4 колоннами, и такие там балдахины свисали сверху. Там были разные вазы, ковры, и все было очень и очень роскошно. And it really looked sort of the opposite of what a renounced Paramahansa Vaishnav would be living in. И это выглядело прямо противоположно тому месту, где жил бы отреченный Вайшнав Парамаханса. In fact, it looked like the apartment of a great enjoyer. Поистине это выглядело как квартира великого наслажденца. He was being served very wonderful, opulent food stuff. Ему подавали чудесную, роскошную пищу. And everything was just contrary to what he was supposed to be. И все выглядело противоречащим тому, как он должен выглядеть. And Gadadhar Pandit went to have his darshan. И Гададхар Пандит пошел получить его даршан. And when he was there, Gadadhar, observed him from like a material consideration. И когда он был там, он увидел его с материальной точки зрения. And he was thinking, this is not correct. Подумал, это неправильно. The devotees of Mahaprabhu, they're all very renounced. Преданные Махапрабху, они все очень отреченные. And look at the way he lives and look at his behavior. Посмотрите, как он живет, как он себя ведет. And so Gadadhar went back to Mahaprabhu. И Гададхар вернулся к Махапрабху. And he confided this to Mahaprabhu. И рассказал об этом Махапрабху. And Mahaprabhu just looked at him. Махапрабху на него посмотрел. And he said, but did you speak Srimad Bhagavatam to him? И спросил у него, но ты обсуждал с ним Шримад Бхагавату? Gadadhar said, no, I didn't. Гададхар говорит, нет. And Lord Chaitanya said, go back. Тогда иди обратно, сказал Господь Чайтанья. And just recite a verse from the Bhagavatam. И просто процитируй стих из Бхагавата. Now, and he did that. И он так и сделал. And it's been a long time since I read it. Давно уже я об этом читал. I have the tendency to think it was the Barhapitam verse, but I'm not sure. Я думал, что это Бархапитам, стих Бархапитам, но я не уверен. Do you know what verse it was? I don't know Sanskrit, but it was like how merciful this person who let Putana. Oh, it was that. Yeah, Okay. She trying to kill him. So that's Maitreya and Badura speaking, right? So Shiv Charan says that he spoke the verse where the mercy of Krishna is being considered. И Шивчаран говорит, что он произнес стих, в котором упоминается милость Кришны. I think it's the Aho Baka begins with this, and it's saying, Krishna is so kind. Who has mercy like Krishna? Because even the evil Putana came to kill him, and Krishna so mercifully accepted her as a mother and gave her liberation. И этот стих начинается со слов Ахо Бака, и это он говорит о том,
Где же найти более милостивую личность, чем Кришна, потому что Путана пришла его убить, а он дал ей место своей кормилицы в духовном мире. So Gadadhar recited this in front of Pundarik Vidyanidhi. И Гададхар, он процитировал этот стих перед Пундарикой Видянитхи. And when Pundarik Vidyanidhi heard this verse, he became mad. И когда Пундарик Видянитхи услышал этот стих, он обезумел. And all of his opulent, setting, he just started tearing everything up and ripping it apart. И все вот это вот роскошное окружение, он стал все это крушить и раздирать на части. Because he became maddened with ecstatic love for Krishna. Потому что он обезумел от экстатической любви к Кришне. And it was such an exhibition of love, Gadadhar became bewildered by that also. И это было таким ярким проявлением любви, что от этого Гададхар пришел еще в большее замешательство. So then he went back to Chaitanya Mahaprabhu. Он вернулся к Чайтанье Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, who is omniscient, he said, "So, did you speak Bhagavatam?" И Чайтанье Махапрабху, который всезнающий, он спросил, ну что, ты обсудил с ним Бхагавату? And he said, "Yes." Он говорит, да. He said, "What was the result?" И говорит, какой же был результат? Mahaprabhu explained what the result was. Гададхар Gadadhar explained what the result was. объяснил, что произошло. And then Gadadhar realized that he had judged a Vaishnava with a material conception. И тогда Гададхар осознал, что он оценил Вайшнава с материальной точки зрения. And he committed an offense. Таким образом совершил оскорбление. And then Lord Chaitanya said, "Now you go, and you again take initiation from him." Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал ему, теперь иди и прими у него посвящение. So it's very, very important point for us again. We're not sure who we're dealing with. Это еще раз нам напоминает о том, что мы не знаем, с кем мы имеем дело. I had an experience like that when I first became a devotee. У меня был подобный опыт, когда я только стал преданным. I had become a devotee sort of like just in the beginning of June. Я стал преданным где-то в начале июня. Srila Prabhupada was out of the States. И Шрилы Прабхупады не было в Штатах. And about the middle of July, he returned from India to the States. И в середине июля он вернулся из Индии в Штаты. And we all received his schedule. Мы все получили его расписание. And we were overwhelmed with ecstasy that we would have the opportunity to meet our spiritual master that we'd surrendered our lives to. И нас всех переполнил экстаз от того, что у нас есть возможность встретиться с духовным учителем, с нашим духовным учителем, которому нас спас. Like the first time meeting Prabhupada. Это первый раз я встретился с Прабхупадой. Moksha, if you're out there today, just think of the first time that you put your eyes on Srila Prabhupada. Oh. She'll understand. Yeah, she'll understand. You don't have to translate that. Yeah. And I think I spoke about this before, seeing Prabhupada for the first time in the Detroit airport. Я уже рассказывал, как я первый раз встретился со Шрилой Прабхупадой, увидел Шрилу Прабхупаду в аэропорту в Детройте. Which I think was about midday on a Friday. И кажется, это было где-то середина дня в пятницу. And then Prabhupada stayed until Sunday. И Прабхупада там остался до воскресенья. And there were hundreds of devotees packed into the Detroit temple on Jefferson Street. И в то время сотни преданных набились в этот храм в Детройте на Джефферсон-стрит. Just hundreds of devotees. Прям сотни преданных. And it was really ecstatic. И это было экстатически. And we went over from Buffalo and we were there. И я тоже приехал туда из Баффало и был там. And about 20 of us packed in the back of an old blue Ford van without seats, and we drove over to Detroit. И где-то 20 человек нас набилось в старый синий микроавтобус Ford и без сидений. И мы туда приехали. And
Yeah, so Prabhupada, we saw him at the airport. Да, я увидел Прабхупаду в аэропорту. And in the evening, Prabhupada gave a program in the temple, and there was amazing kirtan. И Шрила Прабхупада вечером провел программу в храме, и был чудесный киртан. And and one of my god sisters, Maitahili, she was doing Pujari Seva in Detroit. И одна из моих духовных сестер, Майтхири, она была пуджари в Детройте. And I remember Maitahili taking if my memory serves me correct, she took the deity's Mahaprasadam plate off the altar. She took it to Prabhupada on the Vyasasan so he could toss some maha into his mouth. И если мне не изменяет память, то Майтхири, она взяла поднос с махапрасадными сладостями с алтаря и подала их Прабхупаде, чтобы Прабхупада мог закинуть сладости. And there was ecstatic kirtan going. И шел экстатический киртан. And Prabhupada sitting on his Vyasasan playing the kartals. Прабхупада на висасане сидит, играет в караталы. And devotees just dancing in ecstasy. Преданные танцуют в экстазе. And the temple president in Detroit, his name was Bhagavan Prabhu. И президентом храма в Детройте был Бхагаван Прабху. And he had his first child, a boy named Vaishnav. И у него был первый ребенок, мальчик по имени Вайшнав. Indradunda Maharaj told me the other day it was Vaishnav's birthday. На днях мне Индрадюмна Swami Махарадж сказал, что как раз был день рождения Вайшнава. Vaishnav must be 47 now or something like that. Ему сейчас, наверное, 47 или что-то в этом духе. But he was just a little boy sitting on, Bhagavan's shoulders while the kirtan was going on. Но он был еще маленьким мальчиком, который сидел на плечах Бхагавана во время киртана. And this little boy, just a few years old, И это маленький мальчик, ему всего несколько лет. he had kartals in his hand and he was playing exactly in time. Но у него были в руках караталы, и он играл точно в ритм. And Srila Prabhupada observed that. Шрила Прабхупада это заметил. And he stopped the kirtan. Он остановил киртан. And he said, where has this child learned to play the kartals so perfectly? И он спросил, где этот ребенок научился играть так совершенно на караталах. And Prabhupada said, he plays perfectly now because he was doing this in his previous life. И Прабхупада сказал, он сейчас играет совершенным образом, потому что он играл в своей прошлой жизни. So, Prabhupada was always observing some way by which he could teach us. И Шрила Прабхупада, он всегда пытался найти способ, как нас учить. And then the next morning, Prabhupada gave class. И Прабхупада дал лекцию. And the next morning, he gave Bhagavatam class. На следующее утро он прочитал лекцию по Бхагаватам. And on Saturday and Sunday, I think Prabhupada must have initiated 200 or 300 people in Detroit. И в субботу и воскресенье Шрила Прабхупада инициировал 2 или 3 сотни преданных. All these devotees who had surrendered and were ready for initiation, Prabhupada was having mass initiation ceremonies. То есть все эти преданные, которые предали и готовы были получать посвящение, Шрила Прабхупада для них провел огромную церемонию посвящения. And I was there just observing. И я там тоже был, за всем этим наблюдал. And I was seeing Srila Prabhupada. Я видел Шрилу Прабхупаду. And I had heard all of the descriptions about the greatness and the transcendental nature of Srila Prabhupada. И я слышал все эти описания величия и трансцендентной славы Шрилы Прабхупады. But I was observing. Но я наблюдал. Sometimes Prabhupada would speak and he'd have his eyes closed. Что иногда Шрила Прабхупада говорил, и у него были закрыты глаза. And he would do this thing where he would move his tongue inside of his mouth. И я видел, как он шевелит языком во рту. And simply his mouth was dry. Просто потому, что у него рот пересох. But in my material mind, I thought that was very weird. Но в моем материальном сознании это выглядело очень и очень странно. And sometimes he'd be talking, and he would sort of touch his nose and clean his nose. И иногда, когда он говорил, он касался носа и прочищал нос. And in my material mind, I was thinking, cultured people don't do things like this.
И своим материальным умом я думал, ну, культурные люди так не поступают. So I'm seeing my spiritual master for the first time. И вот я в первый раз в жизни вижу духовного учителя. And my brain is starting to get bewildered. И мой ум как бы начинает путаться. So then by Saturday night, I was really on the mental platform. И к вечеру субботы я реально был на ментальной платформе. And I was thinking, what am I doing? И я думал, чем я занимаюсь? I've surrendered to this man. Я предался этому человеку. I can't understand his English when he speaks. Я не понимаю английский, на котором он говорит. He does these curious things that I can't figure out. Он делает эти забавные вещи, которые я не могу понять. What type of situation have I gotten myself into? Куда я себя вообще, в какую ситуацию я себя поставил? And I remember I went up to the brahmachari room in the Detroit temple. Я помню, я поднялся в комнату брахмачари в храме в Детройте. And Trivikram Swami, who was already a Swami in 1971, he was up there. И Тривикрама Свами, который в 71 году уже был с вами, он был там. And I went to him and I said, Maharaj, I have a problem. Я подошел к нему и говорю, Махарадж, у меня проблема. And he was very compassionate. И он очень сострадательный. He said, tell me. Он говорит, рассказывай. I said, I get so much on the mental platform when I'm observing Srila Prabhupada. Я объяснил, что я погружаюсь на материальный уровень, на ментальный уровень, наблюдая за Шрилой Прабхупадой. And I explained these simple things. И я объяснил все эти простые вещи. And he looked at me, he said, at your first meeting, you're not supposed to understand everything. И он посмотрел на меня и сказал, при первой встрече ты не обязательно должен понять сразу все. He said, your first day in school, you don't understand what you understand in the advanced classes. Что он сказал, что в первый день в школе ты не понимаешь того, что ты будешь понимать в старших классах. Just be patient. Просто будь терпелив. You'll get a sign that will show you Srila Prabhupada's transcendental nature. Ты получишь знак, который откроет тебе трансцендентную природу Шрилы Прабхупады. Everything will be all right. Все будет в порядке. So then I went to sleep. Я отправился спать. And the next day was Ekadashi. На следующий день был Экадаш. And when Srila Prabhupada was going to come to the temple in the morning, we would all line the sidewalk or the walkway coming to the temple, and we'd all offer flowers to Srila Prabhupada. And there was nice kirtan. И когда на следующий день утром Шрила Прабхупада приехал, чтобы прочитать лекцию, мы выстроились вдоль дорожки, ведущей к храму, по сторонам, чтобы предложить цветы Шриле Прабхупаде, и шел киртан. So that morning when I got up, I said, I can't do that. И утром, проснувшись, я подумал, что я это не могу делать. My mind is going to go crazy again. Мой ум опять сойдет. I said, I'm going to volunteer for kitchen seva. Сойдет с ума. Я лучше пойду помогать на кухне. And that way I won't have to look at him and then I won't get on the mental plane. Тогда мне не придется смотреть на него, и я не погружусь на этот ментальный уровень. So I went to the kitchen. Я пошел на кухню. And since it was Ekadashi, they were going to serve peanuts as part of the lunch. И поскольку был Экадыш, собирались готовить арахис. And back then you just couldn't buy, shelled peanuts. They had to buy the whole thing and they'd roast it, and then we had to open the peanuts. И в то время невозможно было найти уже очищенный арахис, поэтому приходилось покупать целый, жарить его и очищать. So I was in a corner of the kitchen, I was opening my peanuts. И вот я сидел в углу кухни и чистил арахис. And then Bhagavan Prabhu walked in the kitchen. Затем вошел Бхагаван Прабху. In a very loud and powerful voice, he shouted at us all. И очень громким могучим голосом он на нас закричал. He said, "You are all demons because you didn't come to receive your spiritual master." Он говорит, вы все демоны, вы не пришли встречать своего духовного учителя. And I went, "Oh my God." И я подумал, боже мой. Now it's going to start again. Сейчас все опять начнется. He said, "Go immediately and offer your obeisances to Srila Prabhupada." Он говорит, сейчас же идите предлагайте поклоны Шриле Прабхупаде. And I was trembling. What is my mind going to do? И я просто дрожал, что же сейчас ум-то мне устроит. And so we all went out from the kitchen.
Мы все вышли с кухни. And coming out from the kitchen was at the back of the building, and the temple room was on this side, and I don't know what was on the other side. But we sort of like walked into the hallway. Кухня была с задней стороны здания, с этой стороны была храмовая комната, с той стороны не знаю, что было. Мы вошли в коридор. And I sort of didn't even want to look in at Prabhupada on the Vyasa-san. И я даже старался не смотреть на Прабхупаду, сидящего на Висасане. So I just went out, and I was like, mind, stay controlled. Я вышел и в таком состоянии, что ум оставайся под контролем. And I offered obeisances. Я предложил поклоны. And I got up. Поднялся. And then somehow I just like turned to Srila Prabhupada. И так или иначе я повернулся к Шриле Прабхупаде. And quite providentially, he just looked in my direction at that time. И так сложилось, что в этот момент он посмотрел в моем направлении. And then there was some sort of transcendental explosion. И произошел какой-то трансцендентный взрыв. And I just had like fountains of tears coming out of my eyes. У меня просто фонтаны слез из глаз потекли. And I started dancing like a mad person. Я стал танцевать как безумный. Well, not like a mad person, but like the way that we danced in kirtan back then. Ну, не как безумный, но так, как мы в киртане обычно танцевали тогда. And I was singing at the top of my lungs. И я пел, что есть мочи. And couldn't turn the tears off. И не мог перестать плакать. And it was just sort of like Prabhupada gave me that sign that yes, I'm not a person of this world. И я понимал тогда, что вот Шрила Прабхупада дал мне знак, что да, я не человек этого мира. Please don't, try to analyze me materially. Пожалуйста, не пытайся анализировать меня материально. And the Shastra always explains that one cannot understand the mind of the pure devotee. Шастра нам всегда объясняет, что человек не может понять ум чистого преданного. So that was a very powerful confirmation that I received from Srila Prabhupada. И это было очень мощное подтверждение, которое я получил от Шрилы Прабхупады. And my heart became very satisfied. И сердце мое успокоилось. And my silly material conceptions went away. И все мои глупые материальные концепции ушли прочь. And then that afternoon Prabhupada left. И вечером Шрила Прабхупада уехал. So we all went to the airport with Prabhupada. Мы все поехали в аэропорт за Прабхупадой. And because I had such a dynamic, spiritual encounter with Srila Prabhupada, he had showed me so much mercy, I actually, got my courage up and I sort of like walked through the devotees so I could sort of, walk by the side of Srila Prabhupada. И поскольку я получил такое мощное духовный опыт от Шрилы Прабхупады, я поэтому собрался со смелостью и прошел через толпу преданных, чтобы идти рядом со Шрилой And he Прабхупадой. was walking very regally. И он шел очень так царственно. And at one point he just sort of turned and he smiled at me like, is everything okay? В какой-то момент он повернулся на меня, улыбнулся с таким видом, что все в порядке. And I felt so happy and satisfied and contented. И я почувствовал себя очень счастливым, And then умиротворенным и да. you got it? And then something interesting happened. И потом что-то интересное случилось. One man just sort of like cut through all the devotees. Один мужчина прорвался через всех преданных. He was just a random person at the airport. Это был просто случайный человек в аэропорту. And he walked right up in front of Srila Prabhupada and he stopped. Вышел прямо перед Шрилой Прабхупадой и остановился. And he said, Swamiji, I have a question for you. И говорит: Свамиджи, у меня к вам вопрос. He said, if I gave you $1 million right now, what would you do with it? Если я вам дам сейчас $1 миллион, что вы с ним сделаете? And Prabhupada looked at him very compassionately. Прабхупад посмотрел сострадательно на He него. said, oh, that's a very simple question. И сказал: это очень простой вопрос. I would print books. Я буду печатать книги. And I would open temples to educate people about Krishna consciousness. И буду открывать храмы, чтобы обучать людей сознанию Кришны. And the man said, thank you, Swamiji. And then he walked off. Спасибо, Свамиджи, сказал мужчина и ушел. Yeah, so
don't observe Vaishnavas with material thinking. Поэтому, да, не смотрите на вайшнавов с материальным сознанием. Yeah. But we should always understand that, Vaishnavas have given their lives and their hearts and everything in the service of the Lord. Мы должны понимать, что вайшнавы отдали свою жизнь и свои сердца и все, что у них есть, в служении Господу. And they're all very dear to the Lord. И они все очень дороги Господу. Okay, we'll stop here today. На этом мы сегодня закончим. Thank you very, very much. Спасибо всем огромное. We'll meet you tomorrow morning. Завтра утром увидимся снова. I'm not really sure if I'm supposed to sing in that kirtan again tomorrow morning. Я не уверен, должен ли я петь завтра утром опять в этом киртане. I don't know if I'm actually on the schedule every day at that time. Я не уверен, поставили ли меня в расписание на каждый день. It was a little bit of a challenge singing for an hour without seeing the people present in front of me and only assuming that some people out there in kirtan world were responding to the chanting. Это немного сложно петь киртан, не видя перед собой никого и просто догадываясь о том, что, наверное, там, на другой стороне, люди, они отвечают вот, по всему миру, те, кто участвует в этом киртане. At any rate, I'll speak to Krishna Kishore tonight and find out from him. Так или иначе, я сегодня поговорю с Кришной Кишором и узнаю у него. Otherwise, I'll just try to be online as usual and sing kirtan in the morning with Instagram and Facebook Live. И в любом случае я буду утром петь киртан онлайн в Инстаграме и в Фейсбуке. I'm seeing in the news that some places are opening up after lockdown. Я читаю новости, что некоторые места открываются после карантина. Be very careful. Будьте очень осторожны. Be very conservative. Будьте очень консервативны. Be very, very conservative. Будьте очень и очень консервативны. Because the virus is still out there. Потому что вирус все еще там. And we've all really contributed in trying to push the curve down. И мы все приложили усилия для того, чтобы снизить всплеск. Everybody's made a lot of sacrifices. Все совершили множество жертв для этого. But still, the virus is out there. Но вирус все еще там. So we should be as conservative as possible. Поэтому нам нужно быть настолько консервативными, насколько возможно. And if you can, stay at home. И если есть возможность, оставайтесь дома. And don't let your guard down if you start going out. И не позволяйте чувствовать себя защищенными, когда вы ходите на улицу. Really make sure that you're sanitizing and really make sure that you're not touching something outside and touching your face. Когда вы ходите на улицу, убедитесь в том, что вы пользуетесь санитайзером, и после того, как вы прикасаетесь к поверхностям, вы не касаетесь своего лица. And practice proper social distancing. И также следуйте должному социальному дистанцированию. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. We'll see everybody tomorrow morning. Увидимся завтра утром. Jai Srila Prabhupada ki. Shri Shri Gauranatar ki. Radha Govinda Dev Ji ki. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Now I'll show everybody who was not here this morning the deities today. И тем, кто не был сегодня утром, покажу сейчас божества. Thank you, Hare Krishna. Спасибо. Haribol Vidya. So here are
Here's the entire team today. Вот вся команда сегодня. And here is Giriraj Maharaj. Здесь Гирирадж Махарадж. Bo Giriraj Maharaj ki. Джей. Giriraj Maharaj ki. Джей. Bo Giriraj Maharaj ki. Джай. And you all can see that on the right side of Giriraj there's a white Shila. Вы можете видеть с правой стороны от Гирираджа белую шилу. That white Shila, or kind of goldy Shila, Это белая шила, она такая золотистая. that's also a Govardhan Shila. Это тоже Говардхан шила. And that Shila has been with Giriraj now for 30 years. И эта шила с Гирираджем уже на протяжении 30 лет. And when I got the Shila, I requested one saint if I could worship that Shila as Radharani. Когда я эту шилу нашел, я спросил у одного святого, могу ли я ей поклоняться как Радарани. Because I always saw my Giriraj as Govinda. Потому что я всегда смотрел на своего Гирираджа как Говинду. So my Giriraj with that white Shila is Radha Govinda. Поэтому мой Гирирадж вместе с этой белой шилой это Рада Говинда. And then over here, Radhisham, И здесь Рада Шьям, Jai Danishta Mataji. And here's Garuda, здесь Гаруда, and here are а здесь Shri Radha Govinda. Шри Рада Говинда. And today you can see Shri Radha's lotus feet. Сегодня вы можете видеть лотосные стопы Шри Радхи. Look at the beautiful embroidered outfit. Посмотрите на прекрасные расшитые одежды. And the beautiful, beautiful garland that's made by Malati Mala and her team. И на прекрасные гирлянды, сделанные Малати Мала и ее командой. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Sanjivani, there you go. If you want to see Krishna, keep Radharani's feet within your heart. Если вы хотите видеть Кришну, держите стопы Радхарани в сердце. If you do that, then Krishna will come running to you. Если вы так будете делать, Кришна прибежит к вам. And here is Govinda. А это Говинда. And if you want to see Radharani, keep Govinda's feet in your heart. Если вы хотите увидеть Радарани, то держите стопы Говинды в сердце. This pendant is a gift from, I think it's a gift from Suryanandini. Эта подвеска, это подарок от Сурьянандини. And here's here's Govinda. Здесь Говинда. Jai Govinda. And he's also wearing another pendant given by Suryanandini. И на нем еще одна подвеска, подаренная Сурьянандини. Suryanandini is one of my very wonderful disciples in China. Сурьянандини это одна из моих удивительных учениц в Китае. Sanjivani, that Chandrika, that's a gift from Kishori. А это Чандрика, это подарок от Кишори. Jai Radha Govinda ki jai. Джай. Jai Sachi Sutta ki jai. And he's got a very beautiful turban on today. У Говинды сегодня прекрасный тюрбан. And
Dayanitai Gaura Chandra ki Jai. Dayanitai Gaura Chandra ki Jai. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Gaur. And here are the lotus feet of Gaurnitai. Лотосные стопы Горнитай. Jai Nitai. And here's Patit Pavan Shri Jagannath. Здесь Патит Паван Шри Джаганнат. Those are, Samir, those are blue sapphires. Самир это все синие сапфиры, голубые сапфиры, Set in gold. обрамленные золотом. Harbo Shri Madhusudan. Kifak. Kuwais. Tamam. Alhamdulillah. Habibi. And His Divine Grace Srila Prabhupada. Его божественная милость Шрила Прабхупада. Harbo Rasa Bilasi. Shri Madhusudan. Assalamu alaikum Habibi. Okay. Thank you all very much for being here. Спасибо всем большое, что были с нами. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki jai. We'll see everybody tomorrow morning. Увидимся завтра утром. Jai Jai Shri Radhe Shyam.